Ndewo unu, ana m ekene nwoke na-ekene nwaanyị wee na-asị ka tata mara anyị mma. Tata bụ afịa orie, anyị na-asị ka orie tata retara anyị ndụ, ka orie retara anyị udo, ka orie retara anyị agamniru, ka orie retara anyị ha akpakụ n'ihe enwe enwe, ka orie retara anyị sọkses. A sị m ka anyị gboo n'iru bute ihe ọma, ka anyị gboo n'azụ bute ihe ọma, ka anyị gboo n'aka dị n'aka ekpe bute ihe ọma. Ana m asị ka chi anyị gọzie anyị, ka ezumezu mmụọ niile anyị na-aso bi ụwa gọzie anyị, chụọrọ anyị ajọ mmụọ, chụọrọ anyị ajọ mmadụ, kwara anyị ụzọ ebe ụzọ na-adịrọ. A sị nke akara aka anyị nwa bụ ụmụ Igbo jipụta ụwa chakee. Ana m ayọ okike wee na-ayọ aja ala wee na-ayọ ndị ichie na anyị egbu n'iru bute ihe ọma, bụ n'azụ bute ihe ọma, bụ n'aka anyị n'aka ekpe bute ihe ọma. Ọfọ ndụ ka anyị na-agọ n'isi anyị n'ofu n'ofu, anyị wee na-asị na ọ ya dịrị anyị na mma tata wụ orie, na ọ ya dịrị anyị na mma na nkwọ, na ọ ya dịrị anyị na mma na ike, na ọ ya dịrị anyị na mma n'afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ, dịkwara anyị mma n'afọ. Ndewo unu, ana m ekene unu. Aka m onye nke gị nwada gbara ọma ụzọ mmiri, abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Akwa m onye isi nchụaja na Mgbarama Ọdịnala Spiritual Temple nke dị n'Enugu steeti. Eji m ohere a wee na-ewetara anyị ozi ọma si n'aka ndị mbụ na ndị egede. Eji m ozi ọma si n'aka ndị ichie wee bịa, ozi ọma ndụ, ozi ọma udo, wee na-asị ọ bụrụ tata wizie gị sonyere ya, na masị gị ndewo. Ana m asịkwa ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere ịjụ anyị gbasara ihe ọbụla n'ọdịnala Igbo, ma ọ na ị chọrọ ka a gbara gị afa ma ọ pụghara ọrụ gị ọrụ mmụọ, idere anyị ozi na WhatsApp nọmba anyị na 07037316663. Ichi ịkpakpọ ịkpọ na 09166911575. Ndewo. Ana m ekene Written Minds mgbede ọma, ka tata bụ orie letara gị ihe ọma. Ndewo nnukwu nwanyị Kechi Okonkwo, longest time no see my sister, mgbede ọma, ka eke unu mere. I hope my girls are doing well. Ndewo. Isiokwu anyị ji bịa tata wụ ihe gbasara ụdị aja dị n'ọdịnala. Enwere aja dị iche iche. I'm talking of the positive ones. Anaghị ekwu maka ajọ aja, ihe onye ma ya mara ya. So ihe na-ekwu maka ya wụ the positive rituals dị na ọdịnala. Aja, enwere ihe a na-akpọ aja. First of all, before ngaba n'iru, mma kwuo ihe bụ aja. Aja wụ ịkwụ ngọ. Aja bụ igbu onwe. Aja bụ ịkwụ ngọ maọbụ igbu onwe. Aja bụ usoro esi akwụ ụgwọ maka onwere onwe, usoro esi akwụ ụgwọ maka ọtụtụ na-agbụ na ndị ọzọ regaba. Aja dị mkpa na ndụ onye ọbụla. Yes, maka na ọ bụ na etupụrụ na ihe weta. So for one to progress or to do well in ọdịnala, ị ga-adị good, ị ga-adị friendly n'ịchụ aja. Now, enwere aja a na-ebuga na mmiri. Aja a na-ebuga na mmiri dịka mgbe mmadụ chọrọ ịkwụ ngọ ndị mmiri, ma ọ dịka mgbe mmadụ chọrọ ikpe ire ọma ndị mmiri. Ihe awụ aja a na-ebuga na mmiri. Ma ọ wụ dịka mgbe mmadụ chọrọ ije ya nata amara na mmiri, dịka aha ọkwụ ire ọma. So ọnyanwa enwere aja wele mmiri. Then enwere aja a na-ebuga na, biko a second, biko ka m weta chaja m because of ihe a ga-akọ ọtụ kịta. A na-ewekwanye ụmụ chukwu.
ewekwa n'iwe. I'm here. So enwere aja a na-ebupụ n'ụzọ. Enwere aja okporo ụzọ. Yes. Enwere aja a na-eje n'olulu ebusa. Enwere aja a na-eje n'ugwu achụ. Yes. Enwere aja a na-eje n'okwu arụsị achụ. Yes. Nakwazi ndị ọzọ. Then n'ime aja niile a enwere aja mgbaghara mmehie. Enwere aja mgbaghara mmehie. Enwere aja ihu ọma. Enwere aja ịtọ n'agbụ. Na ndị ọzọkwa. Mana etu a ka m akọwa kịta. Firstly, aja mgbaghara mmehie. Ịma na ọ na-abụ na-akụzi na-agwụkwa gị ka ndị ụka si eme nke ha wụ ka ị nwee ike wee mee gịnị wee mee ya line ghọta ihe anyị na-ekwu maka ya. Now, aja mgbaghara mmehie dịka ndị ụka si eje confession, especially Catholic, m ga-ekwu ndị mma maka ya. Ndị Catholic na-eje ikwupụta mmehie ha dịka ha si ekwu. Yes. Ha nwa ihe a ikwupụta mmehie ha ahụ n'ihu ụkọchukwu ha nọchikwara anya. Mgbe ahụ ha kwupụtacha ya, ụkọchukwu wee nye ha ekpere ha ga-eme ma onye ha obe ha ga-ebu. Mgbe ahụ ha na-ebu obe anwa, ha na-achụ aja dịka ha si wee kwenyere, dịka ha nwa si wee kwenye na nkwenye ha. Na mgbe ahụ ha na-ebu obe ahụ, mgbe ahụ ha na-ebu obe batawa, mgbe ha na-ebu obe ahụ ka ha na-batawa, mgbe ha na-ebu obe ahụ ka ha na-achụ aja mmehie ahụ ha mehiere. Daalụ. Mgbe ha na-ebu obe ahụ ka ha na-achụ aja mmehie ha mehiere. Okay. Now, n'ime ka ha na-achụ aja ahụ, na-enwere ike asị ha jiri ụkwụ gagharịa, ha jiri ikpere gagharịa ụlọ ụka niile, mana ha ga-aga na mountain yọọ ayụyọ for ihe ha mere, ma ọ bụ na ha ga-ekpe psalm, ma na ha ga-agụ chapter nke a mee fasting. Dịka ha na-eme nke ahụ, nkwenye ha bụ na mgbe ahụ ha na-eme nke ahụ, ka ha na-eme gịnị? Ka ha na-achụ aja, ata afụfụ, wee na-akwụ ngụ ihe ahụ ha mere. Mgbe ahụ ha na-eme wee na-ebu obe a niile ụkọchukwu ha si ha buo. Biko nka m plọg fonu m na-ewe n'iwe, if not ihe a ga-anyị. So mgbe ahụ ha na-eme ihe ndị a niile, ka ha na-eme gịnị? Ka ha na-ebu obe ụkọchukwu, obe dịịrị ha, ha na-akwụkwazi ụgwọ ihe ahụ ha mere. So mana ịbịa n'ọdịnala, ọ bụrụ n'otu ahụ ka anyị si eme ya. Ịbịa n'ọdịnala Igbo, ọ bụrụ ka ndị ụka si eme ya, ụka anyị nwa si eme ya. Ịma na ndị Igbo kwenyere nọọ anụ ka eji agba onwe. That is the belief of ndị Igbo. Mgbede ọma. Ọbasi Henry, ndewo, tata mara gị mma. Tony, mgbede ọma. Biko echefukwana idere anyị meseji ma ọ bụ na o nwere ajụjụ ị nwere gbasara ihe a na-akụzi maọbụ ihe ọbụla n'ọdịnala Igbo. Ị nwere ohere mụ nwa ime gịnị ịsa gị ya kịta i were ansa gị na-anapụ anapụ. So anyị nwa bụ ndị omenala, anyị wee kwenyeho na somebody mee njọ ya ji egwu ọsa, na somebody mee arụ ya ji egwu ọsa, na somebody gbuo mmadụ ya ji egwu ọsa. Anyị nwa bụ ndị ọdịnala ekwenyeho na ya. Ihe anyị nwa bụ ndị ọdịnala kwenyere na ya wụ onye mehie ya ji ekwu arụ, imehie megide aja ana, imehie megide arụsị, megide Chukwu okike, megide mmụọ Chineke ji arụ ọrụ, ije kpuo arụ, imehie megide mmadụ ibe gị, ije ihe ọnya mgbaghara. That person imejọrọ ka ị ga-ejejere ihe mgbaghara. Ọwụrọ ụkọchukwu ka ị ga-ejeje ihe mgbaghara, ma ọ bụ onye na-agara onwe ya. Onye ị ga-ejeje ihe mgbaghara wụ onye ahụ imejọrọ ka ị ga-eje jee ihe mgbaghara ihe i mere ya. Now, ihe anyị na-ekwu maka ya wụ aja mgbaghara mmehie. Aja mgbaghara mmehie. Aja mgbaghara mmehie wụ dịka
ọ bụrụ dịka now for instance na mmadụ ka anyị jigodoro abortion n'itere ime egwu m n'ihe gbasara abortion na m ga-emeke ya topic so that people will understand what they are going into. It is not about getting free, being free at that moment you needed to be free. It is about tying yourself for a lifetime in short. Ịghọtara ka anyị wepụgodo nke ahụ. So for instance ọ bụrụ na mmadụ mere ihe a na-akpọ abortion na o tere afọ ime, ite afọ ime abụrụ naanị nwaanyị na-ete ya, maka na nwa ịbịa abụrụ naanị nwaanyị na-ekuta nwa, na nwoke na nwaanyị jikọrọ aka ọnụ wee mee ka nwa bịa. Ị na-aghọta? So ọ bụrụ na dịka na ị mere nwaanyị abortion, nwaanyị gị mere gị abortion, ma na gị nwa bụ nwaanyị tụrụ ime wee mee abortion, ka nji nke dị common, n'agbanyeghịkwa na ndị mmadụ ihe wit nwanne ha ma nwunye mmadụ dịkwa common, ma nwunye mmadụ ịgba n'iro dị common, mana ka anyị yuzo nke ma ndị lụrụ di na-eme ma ndị alụghị di na-eme. Now that abortion ahụ, ọ bụrụ na ime abortion, you want to confess, you are not confessing to father, you want to appeal, you want to ask for mercy, you are not confessing to father. Father is just a human being on his own. N'agbanyeghị na o nwere ihe o represent, ihe imeji ụwa ọdụ ọmụmụ, ihe imeji ụwa akwari ọmụmụ, ihe imeji ihe ndị be anyị na-akpọ nsị, ihe imeji ụwa aja ana, mother of fertility ka imeji. So you will go to her and you will appeal and ask for mercy. Dịka ị na-ayọ mgbaghara n'ihi eji ihe dị ndụ wee megide gbuo onwe gị onwe, because that energy cannot be released out of you na-aga n'ikuku. Something must carry it. Something must carry it. N'Odinani Igbo, we don't just pray with our mouth. Before you akpọpụ mmụọ yọ ya ayọ, at least ọ godoro ọjị otu a, ọ godoro ọjị dị like this, it will cover a lot for you. But you don't just open your mouth and start saying, no. Mechiwa anya, buwa amụma, speak in tongue, manke uya manke na abụrụ ya. No. What we do in Odinana is we make demand. We make demand. This is what I want. This is what I want. Do it for me. We commune with the spirit. We commune with the powers and forces that be. We don't beg. You demand that this is what you want. Because they are also demanding from you and you are giving them. So as you are demanding, them too, they have to give you what you are demanding, which is not of evil. So, ọ bụrụ na akpụchi onye ahụ mecha cleansing na ọ ya eme, na ọ ya transfer ya to something so that onye ahụ nwee ike dị free. And I keep on saying this, a lot of people will say, why is it that now most of my topic na set and akpụchi okwu na man achịtoro na abomination that I will not conclude it? Because this is something you do behind the doors. This is something that you do and you call it your secret. This is something that you do and you think that nobody is saying you. But the spirits are saying you. Gods of the land, they are saying you. And for that reason, because this thing is one of the major things that attracts negative energy to you and bad luck, that is why because if you come to me, I will bounce you. Some people be go to me. I will stop replying to your message. I will stop. You understand? Because now we came again about Norodo one-on-one. I gbawa keep 50,000. That is why I come there. So that I am not disputing the fact that there are fake dibias. There were a lot of them. And I'm a clear steady. So, he made that transfer of that course into ihe dị ndụ. Ihe a na-akpọ ya wụ aja mgbaghara mmehie. Ọ bụrụ sọsọ that livestock ka iji eme ya, o nwere ihe ndị ọzọ na-eso ya. Ihe a ka a na-akpọ aja mgbaghara mmehie. And the higher ihe metara ga require the kind of item ị ga-use
wee rụọ ọnya. Onye gburu mmadụ anaghị eyuzu ọkụkọ, ihe ọ na-eyuzu atụrụ. O nwere ụdị like ndị family ngwuru ndị anụnwa n'isiri mmadụ mgbe gboo. All this family n'isiri mmadụ na ndụ na mgbe gboo. Ọtụtụ n'ime ha ụghachi ime the spirit appease, ọ na-edemand efi ọ na-enurubere ya. The spirit will start demanding cow from them so that ka nwee ike wee dị free. So maka onye na-eme ị na-emekwa ị na-edosa gị iji agbapụ ụchụ. Then aja ọzọ wụ aja ịtọ na-agbụ. That is deliverance sacrifice or deliverance ritual. Dịka na asị na ndị otu na-enye mmadụ nsogbu, for instance, achụọrụ ndị otu ya aja, enye ndị otu ihe ha na-eri, ha gaba ahapụ onye ahụ o meghị ihe o ji maka ya bịa ụwa. Ọnya nwa bụ deliverance. You are sacrificing to them in order to set that person free from their torment, from their bondage. Enwere aja a na-achụ, ọ ka wụkwa deliverance this thing, ritual or sacrifice, aja ịtọ na-agbụ maka ngwuru ndị mere ihe ọdịnala be ha, ma ọ bụ na ngwuru anụwa na nna nna ha ma ọ bụ nna mụtara gwọrọ ajọ ọgwụ mesịa ndị mmadụ ihe. The thing will not start now affecting the children or the grandchildren. Mgbe iji eje chụọ aja rụọ ọrụ n'isi ha, enwere nwa ihe a na-akpọ ya deliverance work, deliverance ritual. Nke a onwe nke ihe eme ibupụ ya n'ezi, onwe nke ndị na-abụ ha mecha ebupụ ya n'ime agụ, ime ọzara, ebupụ ya ebe ahụ buo a na nye ya. Onwe nke ya wee mecha ejebe n'onunu tukpuo ya, onwe nke ya wee mecha eburu ya jebe n'ugwu, depending. Eje na ọrụ mmiri set onye ahụ free from ndị mmiri. All deliverance work. Onye kedu onye bi ya? Onye anọ m ọrụ biko. Anọ m ọrụ. So mgbe ị na-eme, mgbe a sịrị na ụzọ onye anaghị aga, ihe onye anaghị aga, dịka ndị na-eme awele. I'm not talking of ndị na-eme oke ite ka ahụ dịba. Ndị na-eme awele, ndị na-eji achụrụ ezigbo mmụọ aja. Mgbe ị na-eme nke ahụ, ị na-achụ aja ka akara aka mmadụ gaba, onye kpọsara afị orie ya, ka ụzọ mmadụ gawa, ka favor bịakwutewe onye ahụ. Ihe ị na-eme mgbe ahụ bụ ịchụ aja iwu ọma, sacrifice of favor. Dịka o nwere aja a na-achụ for protection, aja nchekwaba, ọ dị imirikiti. Aja nchekwaba, for instance, somebody, mgbe ụfọdụ aja nchekwaba na aja ịtọ na-agbụ na-arụ hand to hand. Like somebody agbara ụchụ, ịma na before mmadụ agba agwa ụchụ si na ihe ị na-eme ada aga, the person jere ije. Somebody will not just were ọnụ ya gbaa agwa ụchụ. Somebody ga-achụnata aja n'isi gị wee gbaa agwa ụchụ. For you to be free from that cause, aja ọtọ na-agbụ must be involved. For you to protect yourself so that such thing don't come close to you, aja nchekwaba will come to play. Aja nchekwaba ahụ dịka mgbe a na-asị gị na mmadụ na-arụ ọdeshi, dịka mgbe a na-asị gị na mmadụ na-arụ back to sender. You understand? Ụmụ ihe a, ihe ahụ ị na-eme is to protect yourself so that further negative arrow will not come close to you. Onye ọba aja nchekwaba. You cannot just start chekwabaring somebody before somebody agbara ụdị ọsọ ahụ bịa, ma a na onwego aka ji onye ahụ, which you must get that hand off. Iwepụta aka ahụ na onye ahụ, togodo onye ahụ agbụ ọdịgodi free before you start seeking for protection. Onye nọ na aka ndị kidnappers anaghị seek for protection. The first thing onye ahụ ga-seek go for deliverance, to be free from those people. Onye ahụ pụta from those people, o nwere ka ọ chọzie security gbuo onwe ya around. Security ahụ onwe protection o nwere at that point.
nkwa ọ dị na mmadụ ga na you cannot be a traditionalist without ị na-achụ aja. Ihe ji wee break eri gị ya down ka ị mara ihe ị na-eme. Enwere aja ime udo, aja ime udo, aja ime udo ya na deliverance dị almost the same thing. Aja ime udo is sacrifice of peace. Mgbe sị na chi na-ana oke, ndị ichie na-ana oke, aja na-ana oke. Why you are going is because you want peace. If you don't want peace, you will not go. Ihe eji achụrụ gị aja ndị ichie, aja achụrụ gị aja aja, chụọrọ gị aja arụsị nka, chụọrọ gị aja nka, chụọrọ gị aja because ka gị n'ime kudo onwe ike wee dị n'etiti gị na mmụọ gị na ha so. So, ị na-anya na onwere ka mmadụ ga-esi wee bụ a comprehensive onye ọdịnala without gịnị ị na-achụ aja. There is no way you will do well in tradition without ị na-achụ aja. Ọ bụrụ na ị pụtara ọdịnala and ị na-achụ aja ka isi kwesị, ịkwaga aka dị very easy. Ana m ekwu ihe ekwusi ike. Ọ bụrụ chingom, hapụkwa. Ọ bụrụkwa banye ikwu ise na social media. Ọ bụrụkwa banye isi nye m chi m nri. Ọ bụrụkwa ihe chi gị n'ifu onye vu nshi ị na-amaghị aka ya egbukwe gị. Ọ bụrụkwa ịchụkwa ndị iche ife onye vu nshi na-agwa ajọ ọgwụ ị na-amaghị aka. So ihe dị n'ọdịnala bụ gịnị? Ịchụ aja. Maka na ọdịnala aja bụ gịnị? First. Aja mgbe ụfọdụ na ọgwụ na-arụkọ. In fact, most times aja na ọgwụ na-arụkọ. Because ọgwụdụ na ịchọ ịgwọ ọgwụ, for you to power that ọgwụ ịgwọ, ị ya chụrụ ya aja. Ihe a na-ekwu, ihe a secret na-eri, especially ndị nwere call. And gị nwasị na ịchọ ọkụkụ sie gị ike n'ọdịnala. Ndị aka na-ebido na-eso m. Onwe primary topic ịchọ ka nkụzie ịgwa m, anyị na-agbagokwa agbago. So, ọ bụrụ na ịgwọsi ọgwụ, ịgwọrọ mmadụ ọgwụ protection for instance, there is no way ọgwụ protection ahụ ịgwọrọ ga-esi wee rụọ ọrụ without aja. Ị ga-egbunata ihe na mma. Nke ahụ bụ iwu. Enwe nke ọ ya abụ ọgwụ protection ị ga na-arụ. Before that ọgwụ ya dị active, ị ga-egbu ihe na mma, sacrifice ya the blood to the deity ị na-arụ ọrụ, wepụta ọtụtụ ihe na-arụ ya, tinye wite mgbọrọgwụ na ihe ndị ọzọ ị ga-eji wee mere onye ahụ ọgwụ before mere onye ahụ ọgwụ. But ọgwụ becomes evil when you start to use it in a negative way. Negative way bụ mgbe mmadụ bịa sị gị mee onye a na ọ chọrọ ka igbuo ya, ka igbuori onye ahụ. Ọ bụgodu na onye ahụ mejọrọ ya, ọ dịrọ gị n'aka igbu onye ahụ. And ihe ndị mmadụ na-amara ọwụ na dibịa gbuoru gị mmadụ, dibịa nye gị ọgwụ na nsị gị tinyere mmadụ nsị na nri. Do you wonder why within some time o jide gị mana dibịa dị free? You desired for it. Dibịa rụchaa ọrụ gị ahụ, ọ pụta okewapụ onwe ya. Ọ ma ihe ọ ga-eme, o separate onwe ya from that thing. N'ọkwa ihe ọ sị ya rụọ ka ya rụọ. Na onwerụkwa ihe gbasakwara ijere na ntụ. Anwụrụ so onye ji ọkụ. O jiri akwa separate onwe ya. O separate onwe ya. When repercussion ma onye ahụ mee back to send oji bafaya only you. Dibịa nọrọ onwe ya na-akụ ekwe na-arụ ọrụ na-arụ. So, aja na ọgwụ bụ nwanne, ha na-arụ together. There is no way ị ga-esi wee mee ezigbo mgbọrọgwụ without ejina aja wee back ya up. And there is no way ị ga-esi wee bụrụ a strong dibia without ị na-agwọ ọgwụ. Ị ga na-agwọ ọgwụ. Nke a bụ iwu. You must be ready ịgwọ ọgwụ. Ka akwụkwọ si wee call the time of my grandfather. Ị bịa sị ya na ị chọrọ igbu mmadụ, o gosi gị akwụkwọ nwere akwụkwọ anyị na-akpọ abọchị. Ọ sị gị were abọchị ahụ kwuo okwu n'anyanwụ. Ọ bụrụ na ikwuwe ihe onye ahụ mege o ji iji chọọ ka ọ nwụọ, ma ọ bụrụ na aja na-akwado gị na onye ahụ ga-anwụ, ka ọ bụrụ ihe dị n'etiti gị nwa na aja. Mana ọ bụrụ na aja na-akwadoro gị na blood siri ana n'anyanwụ tụọ n'akwụkwọ ahụ iji kpam,
aka ya adọrọ ihe mee gị. Mgbe dibịa gwara gị that kind of thing, you will not go back. You can't go back to that place. Ekenekwa m unu. Ihe a wụ time for question and answer. Onye nke a si good evening ma, thank you very much for the great work you are doing, keep it up. Ndewo Maazị Sunday Charles, ka Chukwu okike gọzie gị. Onye nke a si Patrick Nzewa, mommy, it's must to settle all spirit requesting food from you before you start progressing, because I have bring down my chi, my agwo, ezumezu ndị ichie. It remain water, akwali ọmụma, and amadioha. Let me tell you, ka m gwa gị eziokwu, what some of us fail to tell you people. Ihe ọtụtụ ndị dibịa na-efu. Ihe dị n'ọdịnala, if you are not ready, back off. If you are not ready, go. Mgbe mmụọ bido pịawa gị janjanja, ihe ga na-ayọzi bụ ka onye ga-enyere m aka gbaziere m ụzọ. N'anya, ọsọ gị chụkwa chi gị, chụkwa ndị ichie, chụkwa enu, chụkwa ana. Mana oge gị erubero, you will still have some delay. Ọsọ gị chụkwa enu, chụkwa ana. Mana o nwere ụgwọ iji na ụwa gị mbọ, you will still have some delay. Ọsọ gị chụkwa enu, chụkwa ana, mana ihe na-achụ gị ọsọ buru ibu, you will still have delay until ị gawa mmụọ nso. E nwere ndị ga-ebido from A to Z chụkwacha mmụọ niile so ha, mana gịnị mee mmụọ ya na ha so ama hapụ ya. Why? Because gịnị na onye ahụ nwere deeper work o nidere ịrụ na ngwurube nna ya. Discovering yourself is important. So ma amadioha gị, try ya chụkwa ya. Nke ọbụla i wepụrụ, at least na before nke anyị asịkwa gị chetakwu ya ọzọ, at least nke ahụ aghọtagodo na inye gị ya. O nwere ihe bụ na i mere ka ike ra gị, nwee ihe bụ na i neglected that situation. Do you know that only one spirit can even hinder you from progressing? Dịka anyị nwawo ndị dibịa, ọ bụ na o nwere onye ọrụ na-awọchi m, the person nwere ike ịghọta ihe m na-akọwa. Anyị nwawo ndị dibịa, ịchụkwacha mmụọ be nna gị, nyecha ha oke, mmụọ ikwu ga-abịa sị gị ọ pụtara na ọsọsọ ndị be nna gị mụọ gị. Mgbe ahụ ije chụkwawa mmụọ ikwu nne, ịchụkwacha mmụọ ikwu nne, mmụọ ikwu nne nne gị abịa, ikwu nne nna gị abịa. Ihe m na-akọwara gị ka ijiri aka gị gbakọ ihe ndị achịkọta isi gị ọnụ. Enwe nke ọ ya bụ imecha, ọ bụrụ na mmụọ na-eso gị nwere a neighboring deity ya na ya na-abọ dị tight like this, nke ahụ sị gị bịakwa. Sometimes ọ na-esi na akara. Enwere a lot of people once ha mere chi ha, ụzọ agaba, ụzọ a na-aga. Mgbe ụfọdụ nwere ka ọ wụrụ na iji ụgwọ n'ụwa nke ọzọ ịbịa bụ omume o nwere mmụọ ikwere nkwa ị na-emebọ. Mgbe ụfọdụ o nwere ike ọ bụrụ mmụọ ahụ na-agwa gị ụgwọ mana ịma nghọta. Mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na o nwere arụ imere, ịtachabere afụ ya, imere n'ụwa gị nke ọzọ ịtachabere afụ ya. That is why aji na-achọ ifubere ife ya. Ndewo. Afa said my chi is angry with me because I never do aja umwopo. Can it block my chi to bless me? Anyways, question the guy ejukwara the deep. I will not prove onye gbara gị afa wrong. Mana chi gị ọ na-anụ oke dịka chi gị ka o so ụmụ ọkpụ anụ oke ka nghọta. Anyị kara ịjụ afa. Ịma na ewego mgbe esi bụ na mma akụzi unu ka esi ajụ afa ajụjụ. Ewego mgbe mkpu na mma akụzi unu ka esi ajụ afa, so that somebody will not just prepare a result and give you and you take it. Nke ị na-aghọta ọ jụ onye ahụ. But don't ask that person irrelevant question. Ọ bụrụ nke ọ sara, ọ sị gị you cannot do it like that. So I cannot really do it like that. You are trying to continue to repeat that person. You can't do it like this because it's like this. It's like, oh, so really? So I can't do it like that? Onye ahụ gbazie gị nkịtị si ya hello, answer me. Mana ọzọ abụgo gị ajụjụ ahụ.
You understand? So you learn how to ask question. Chigi ke connection chigi na ụmụ ọkpụ o ji wee si na ọwụ na isetụrụ ha na ọmanye gị oke gị. Ịghọtago the thing. So ịghọta connection gị na chi gị na ndị ahụ so that it will help you in your journey. Then secondly, ọ bụrụ na afasị gị na ụmụ ọkpụ na-ana gị oke, try and do it, because o nwere aja ọbụla mmadụ chọrọ funarịrị ya, o nwere. What about when you offended someone and I cannot find the person, or maybe the person is no more? If the person is dead, if you can't find the person that you offended and the person is angry with you, kpọkwuo chi ya, nye ya ọjị na mmanya, tụọrọ ya nzu n'ido n'anyanwụ, chi ya ga-asetụrụ mmụọ onye ahụ. Maka na onye ọbụla iwe ya na-ewe ebe ị nọ, iwe chi ya na-ewekwa ya, ewekwa chi ya ebe gị nwa nọ. You understand? Then ọ bụrụ na onye ahụ anwụgo, if the person is late, what you need to do is to call down the person's spirit, or ije n'afa mara ihe ị ga-eme. Maka na onye ị ga-akpọwa n'anyanwụ kwa gị nkịtị. So ije n'afa, maybe afa sị gị, this is how to get the person's spirit. Udo nwe ike chi ya. Maka na ịma na onwe ndị ọya bụ imejuo like this, ọ bụ na ha ngwa iyi n'isi gị buru ya wee nwụọ, ọya elebekwa ọya elebekwa. Mommy, from Afa, spirit that is requesting food for me is Chi ndị Ichie, my father. Amadioha Agwu, Akwali Omumu, water people, but I've met some spirits. It remains some. But did Afa tell you that you have call? Did Afa tell you that you have call? What about if the person don't want to forgive? If the person don't want to forgive, you let that person be. If onye ahụ is sincerity and the person actually ịgbaghara gị, i were ọjị kpọkwuo aja ana, kpọkwuo anyanwụ, kpọkwuo Chukwu gị, sị ha lekwa that you have asked for forgiveness, and you ask it in a more sincere way. Ọ bụrụ just say ya mkpaghalụ m. You understand? Ịyọ mmadụ ihe in a more sincere way, and onye ahụ ekwero, just like ọ dị ka na ị nwere access to that person, ikwudo ya wutu ọjị na nzu ma ọ mmanya ọkụ, onye ahụ na-agba ya họ gị, ma onye asị gị workout, ịpụtara na kpọ mmanya ọkụ ahụ, sị ha na-ekwa ya, abịagokwa mbịa ya onye ahụ, ihe ọbụla o chere m n'isi ya. Imagine. Please, to bless me, because there is no money to settle that spirit. Mommy, please, after settling down my spirit, settling down on my spirit, is it good to do a charm of money? If your own spirit accepts it, what is there? Can Afa lie, or the person that made the Afa? If Afa can lie, Afa cannot lie. Afa cannot lie. Afa cannot lie. It is sometimes it's the person that is doing the Afa. Maybe the person's energy is low, or the person that they are doing the Afa for. Because Otan na Afa, there are people that came to my house the other day. Ngosi Ojiha. And all I was seeing was darkness. I couldn't see anything. I tried to trace their spiritual background. I couldn't trace them. So everywhere was dark. I gave the lady cola. Say, so that I can be able to see. But if you don't have this knowledge, if force on the Afa, are you getting it? Because of the dark energy in those people's life, you understand, the spirit is trying to go in, but because of darkness, will not allow the spirit to get the proper message and give to you. You understand? Mm-hmm. Mommy, how can someone get his own personal spirit inside his room?
his personal spirit. Oh, you mean altar? To prepare altar for your ezumezu in your own room? If that is what you mean, then ije na my channel. I can't, yeah, a long topic. I can't start talking about it now. Time I can go. So ịga na my channel, how to set a personal or a temporal altar. How to set a temporal altar. You watch it and you learn how to do it by yourself. Okay. Greeting from USA. Eze nwanyị. Ndewo FBaby. Ka tata dịrị gị mma. Ndewo. Can someone water wife be his ROC or more? Be your ROC of reincarnation or ROC that called you to serve. Your water wife cannot be the power that called you to serve. Your water wife can, in some cases, can be the queen in your own kingdom, while you are a king in the spiritual realm, but physically you are just a man walking. You understand? But mommy, every day there is a question I ask you. Do you have call? Are you a dibia? Okay, please can you teach how to ask questions on alpha? Okay, my next topic I will teach that. Okay, greatest victory of Omadi of Gadi. Thanks for your teachings, ma. Please, what is the meaning of losing one's shoe in the dream? Something, they are taking something away from you. They are taking your blessing away from you, If you lose the second one, it is both even your blessing and your life. Please do not relent on this. They are stealing something from you. Two things that a man prays for in his life is long life and blessing. Long life and blessing. That is all what all of us pray for. Blessing includes omumu, ego, connection. All those things are blessing. Ihe jenyere ndụ aka. One leg is your life and the other is ihe nweta gị. So don't relent on this, please. It's not a good one. Again, if I see a pastor in a dream who has sex with me after I watch him on YouTube. Okay, again, if I see a pastor in a dream who has sex with me after I watch him on YouTube, I want to ask you, greatest victory, have you ever had physical contact with the pastor? If yes, if you have ever had physical contact with the pastor, then you must be careful with that person. Your glory, your star is about to be stolen by him. If you have not had physical contact with him, then you have to be careful of him. Do not go close to him because he's going to take something from you. If this is not spiritual husband issue. Then what is flying in the dream? It means spiritual gift and power. You have spiritual gift and power. So, but mommy, what of when there is no money to settle other spirits? Can't they mercy for you to be taking cola and drink from you until you get money? Now, that is the thing that we are saying. That is the thing that we are saying. This is what Christianity has done to so many of us, because had it been many of us started settling all these entities as at the right time that we are supposed to be doing them, by now nobody will be suffering from all this accumulated spiritual work to be done, accumulated bills and all that. You understand? My own, there is a question I'm asking you that can actually make you to be facing all these things that you are facing. Did they tell you that you have call? Do you have call? If you have call, it could be responsible for this thing that you're passing through. And if you have call, it is obvious that your time is in fact between your two legs. And for you to start regaining your breakthrough and your open door, you have to strive in order to start your call. Then they will open your way and bless you. Good evening.
ndewo. Alexander Chukwuka, ndewo. Tekwana. Ịma na unu feeling na dibịa anaghị arụ. You people thought na dibịa anaghị. See, everything, most of the things I'm teaching you people are some of the things that I've seen. Most of them, I've seen them, I've witnessed them. So, ọ bụrụ na anyị mmadụ ya aka obi nwa mụnwa pụta nọ ngwụ dibịa, what of you? Ọ bụrụ na mmadụ ya aka obi nwa mụta nọ na, what about you? You don't need to be careless with your life. Enwere some spiritual attack, so that is why I've not been active. So, but now I am back and full. Okay, greatest victory. Okay, what can I do about it? I mean, the shoes in the dream. You have to make some consultation. You have to run consultation for you to understand the meaning of that shoe. If it is your life, if it is your blessing, who is after you? Is it a spirit or a man? You understand? What is the cause? Where is the source? Where is it coming from? When you understand where this thing is coming from, then solution is easy. So what you need to do now is that you have to do consultation to find out why, what is on your way, what is after you. Is it a man? Is it a woman? Is it a spirit that is after you? If it is a spirit, you settle them. If it is a man, you do back to sender. You return it back to them. Let them test what they are giving to you. Hey. Okay. How can I talk to my wife? How can I talk to my wife in the water by dream? Did somebody tell you that he or she can invoke his or spiritual wife and now see them in the dream? How can you people be allowing people to be teaching you what is not possible, what is not existing? If such thing happens, it happens by coincidence. It happens by coincidence. Maybe your spiritual wife might have come to you severally using another person's face, but you will not understand. You will still wake up and see that it's normal dream. When you want to talk to your spiritual partner, you go to water. If they want to come to your dream, they choose to come to your dream. You understand? Go to water. When you go to water, offer her what she like. When you offer her what she like, talk to her. If you are fortunate, if you have third eye, your third eye is very, very active and open. Maybe she may give you sign that she have heard you or she have accepted you by maybe a python might stand, rise in the water. Yes. Or maybe you start hearing someone singing. You just have sign that is there. If they tell you, I invoke your water spirit, he's talking to me, he's here now, I'm seeing him, he's seeing me, his face is that, scam, you should leave me. It must to stay in your village. Is it must to stay in your village to run tradition while your parents don't believe tradition? What if you stay in town? If you want to stay in town, you stay in town. If you want to go to abroad, go to abroad. The only thing is that why you have to stay at least a bit closer to your place, because somewhere you need to go home. You need to go home and rectify it. Dibia no na aja na benna ya, na dibia no na mba ọzọ arụ ọrụ abụrụ mates. As I dey so now, ta no na aja na benna m arụ ọrụ, mụ na onye bi na Lagos, ma onye bi ebe ọzọ obodo ọzọ, mụ na onye ha abụrụ mates n'ọrụ. That is the advantage. You understand? But as you want to stay outside and start this, at least someone like someone like me, when I started, my people did not welcome it. They don't like it. You understand? But because I will go somebody, if I want this thing, I go for it. You understand? So I insisted. Everybody abandoned me. But as time goes on, all of them started seeking for that thing. None of my siblings are going to church again. Everybody is now into tradition. So even if you start it outside and God help you, you have a good grounding. If you start doing well, they will start looking for you. So that is it. So it's not a must. So, please, what does it mean for someone to dream about catching okpa in its nest and its egg
But while holding the okpa, it dies in my hand while holding it. Ọwụ mmadụ niile na-ejide ọkwa. Do not allow your destiny to die. Ekwekwana ka ihe ọma dị n'aka gị nwụọ. It is not everybody that can hold okpa. That is to tell you that your destiny is extraordinary. You understand? Your destiny is extraordinary, but you are trying to allow the fires in your hand to quench. Don't give it a chance. Yes, mommy, Afa said I have gift of prophet. How your problem? You are a dibia. How can you expect to start making money? If you start making money now, sure you go agree to go back to your dibia work. You will not agree. Me, I started with nothing. Almost every dibia that you are seeing started very broke. Money Ruby and Aki water, they will help you. You will start living fine. So that is even the major reason why the rituals you are doing is looking as if it's not, they did not accept it. Even if you do all mirrors, you have work called now without starting it, you continue to experience the same thing. So it's better you make up your mind. Maybe a while. Thanks for your answers, ma. I went to one dibia for spiritual work to succeed. He gave me soap, small liquid to bath. The first day I bathed with the items. In the night, I dreamt of where I saw a young man. A young man who tried to strangle and fight me. And I know him in real life. After I woke up, I had a skip heartbeat. And since then, my heart keep beating anyhow and I am in fear. Please explain this dream. Okay. The young man that you saw look like someone that you know. This is an open space. So the spiritual work that you did, one, either the person that worked for you tried to steal from you spiritually. That is why they use the face of someone that you know to come and strangle you. Two, is either he tried to separate you from your own forces or instead of settling them. So these are the two things that could lead to such thing. In fact, it is obvious that the work that you went there for, your own forces don't want it. That is just it. It's the simple answer. Okay. Okay. Chai, nothing will happen to you, ma. You're back. Okay. He said, Mommy, how did you know how all this thing you are teaching? Patrick, please leave me. Oh. Patrick, I beg, leave me. I'm not feeling fine. Spirit teach. The more you stay, like some of the topic I teach, sometimes when I'm meditating, it comes up. And when I open my mouth to talk about it, the words will just keep on coming out of my mouth. As you can see, I don't have any notebook here. I don't have anything. I'm just talking. So that is why if I'm making video, is either I go into my car, I come into this place, into this my consultation room. I don't like people, anybody distracting me. Because once you distract me, whatever that I have here will go. If you distract me, anything that I have in mind to say will just leave me immediately because I don't have a notebook. So it's just a gift. Teaching is a gift. You understand? Many DBS have gift of teaching. Many DBS, because if you don't teach, it means that you are not learning from the powers and the forces that be with you. If you don't teach, it means that you don't have anything inside of you. It is what you have inside of you that you can give out. Thank you so much. Okay. Can I do Aja Umuokpo and their food outside from my own village? Go home and do it for the best result. First of all, you need to summon them. When you ask them, how do I start? You have to find out the spirit that called you to serve.
I'm not talking of Jesus. I am talking of the deity that called you to serve. When you find out about the deity that called you to serve, what you need to do is to make sacrifice to them. Tell them that you have accepted their call, which is to save humanity. That as you have accepted, they should stop scattering things for you. Someone that has call, a kwemagu is usually one of the most important work that the person has to do. A kwemagu is usually one of the most important work that the person needs to do. So you have to appease them, settle them, talk to them, eat with them, drink with them, tell them you have accepted. As long as you are not called to kill, you are called to save humanity, that you have accepted to do that which they have commanded you to do. They should come and be with you, open your way, bless you, that you are not going to do this with empty hand, and you are not going to steal or borrow from anybody to do this work, that you need money. You cannot steal from people in order to buy things or in order to pay for spiritual work that they want to do for you. And you cannot start borrowing from people when you have them, that they are seeing your mind. As they are seeing your mind, you have accepted to do this thing. They should come and be with you and help you open your way. Let man favor you. Let woman favor you. That whatever you lay your hand on that is not of evil, let it prosper from this day, so that you can be able to stand. So that is Ikwemago. You do it to them, and then you watch them. Okay? Ihe awụ ịtọgbọrọ nkịta ọkpụkpụ n'iro rapụ ọgụ ya na ndị mmụọ. You understand? Ịtọgbagoro ha ọkpụkpụ n'iro rapụzie ọgụ ha na ndị mmụọ. So, okay. When someone dream having a bag of money, they are trying to show you the goodness on your way, what you are supposed to have, which you will definitely have if you continue to walk on the right path, if you continue to do the right thing. They cannot be showing you bag of money if you are not prepared to be a millionaire. Bag of money, not be everybody they show. You understand? So work hard. Can I use egg or orji to do back to send that to my own enemies? There is a lady in my workplace who is always envious and competitive with me, and I'm worried because I heard she's a strong witch. And you want to use egg and cola? Ha! Even if you want to do back to sender work, egg and cola is among the primary items that you use. Even as she is doing witch, you have to use, as she's doing, as you heard that she's a witch and you are scared that she might bewitch you and cause you pain. Even dog or bongo, you are going to use it. Or coco, you are going to use it. Pussycat, you are going to use it. That thing that she wants it to start happening to you, you will return it back with female with a sheep. At all, you will return it back to her. So unless you want to do back to sender, that maybe when the person find out that you have done back to sender for her, she will go and finish you pata. So if you want to do it and your faith carries you, go on. So what costs anytime I go to my traditional altar to offer kola and drink to my ezumezu? I started speaking in tongues. Shakarara libra katali brokotosu kotodo. Is this how you used to speak it? Full of God. Hey, Chineke, don't carry that thing that you used to do in the church and come into tradition. Which one is that you are speaking in tongues? Please, sorry. Sorry, I'm not laughing at you, but it's funny. It's funny. When you start praying, you start speaking in tongues. Which language? What language are you? I'm not trying to say that spirit does not possess someone, but come out from that Christianity mindset is still touching you somehow. You don't pray, you affirm
You make declaration. So you don't pray. You are our class people, please, all of us should last small. You, you don't pray. You are making affirmation. You make declaration. When we pray, we traditionalists, we pray, we don't close our eyes while praying. We open our eyes wide open. Yes. You don't close your eyes. You understand? So you don't close your eyes. You open. See, sometimes when you let me tell you one thing, one thing about praying while closing your eye. When you pray and close your eyes, next thing you hear is it will just, because when you close your eye, everywhere will be dark. It will look as if one demon have passed you. It look as if one demon have passed you. And when the thing happen now, you start kabashing. Please, when you want to pray, look at Kola. Chukwu okike abịa na-ekene m gị, aja na-ekene m. You start thanking them first. So Alexander Magom na-akpọrọ gị. So after thanking them, the next thing is this. Ọjị ka m ji. Ọkwa n'ihe nwata nwere ka o ji ekpere chi ya. Eji m ọjị a na-ayọ ogologo ndụ. Si unu biko, unu nye m ogologo ndụ na-arụ isi ike. Nye m udo, nye m agam n'iru. Ebe ọbụla m tiri aka ka ọ gaa. Mgbuo n'iru, mgbute ihe ọma. Ndị niile na-achụ m nwere ọdịda. You are declaring what you want. But when you pray, say, oh God, oh my blood of Jesus. Next thing you hear is you start speaking in tongues. And that's which you are speaking. You don't even know it. You cannot even explain it. So you have to bring down your spirit. I am not saying that it is wrong for one to speak in tongue. Spirit can actually manifest in any way that it wants. You understand? I'm not saying you should not be in the mood of prayers when you are praying to your ezumezu. You understand? But in tradition, we know they speak in tongue. So remove that mentality from yourself. Thank you. So please explain to me, how can I personally feed my chi and how can I do water sacrifice? The Dibia I went to have problem in their area. So he does not have time for about 5 months now, and I want to do it. You want to do marriage settlement for yourself. And you want to feed your chi. If you want to feed your chi by yourself, this is a video tutorial. Already major on we cover or major on we cover. And sometimes ọtụtụ ndị mmadụ chi ha na-adị specific about ihe ha chọrọ n'aka onye ahụ. Chi gị ga-adị specific. I want this. Enwere ndị chi ha na-eri rice. Ọ bụrụ mmadụ niile ka chi ha na-eri rice. Enwere ndị ọya bụ emerụ chi ha asị ha sie ofe, ha suo ji asụ sie ofe. Enwere ndị chi ha ga-asị ha, don't worry, cut ọjị tinye ya mmanụ serve ma eat it. So these things are not something ihe a wee gbabara gị afa ka ị chọrọ. You understand? Thank you. So how will I do agbo? Why parents don't support it? I never get my own house, but I've rented in town. If you have where you rented in town, do a temporary agbo. Go to a dibia. Ne temporary agbo. O mere gi temporary agbo. Buru ya law begi. O mere gi that temporary agbo. Buru ya, just get the required materials you get you emia. Buru ya law begi. When you get to your house, you keep it. Ịrụzi ụlọ nke gị igbunyezi abụghị egwunye n'ala. You are funny. Ọkwa gị nwa na-eme ka ịmụwa mụ na class ha kịta na. You're making me shy. Sorry, I will not laugh again. Sorry, when you will get you. Anyway, thanks says one. You are really good in your work. Please, what is the meaning of seeing birds in real life and always gathering in my house to start feeding on food items I drop outside? Ọkwa my name will recall this woman. Please don't force me. I will not give you message here. I'm not going to give you message here. But you know that you have call. You know that you have call. You know that you have call. So consider your call. Why I'm saying that you should consider your call is that it's not just about doing marriage settlement.
If you do marine settlement and you have call, and do your chi and do nka, you have call, and you've not started answering your call in the right way, if so if they have not told you that you have call, let me do this free consultation for you here, you have call. So look into it. It is important. I don't hear about Ogwugwu Arusi Nwanyị and also Ogwugwu Mmiri. Are they the same? Ogwugwu Arusi Nwanyị, Ogwugwu and Ogwugwu Mmiri. Ịma na mgbe ụfọdụ anyị nwa bụ ndị mmadụ na-eji aka anyị edifferentiate mmụọ, mana mmụọ jiri aka ha jikọ onwe ha ọnụ. Anyị nwa bụ mmadụ yie ha skirt na trouser. When you come to my like be nna m, mmụọ anyị nwa na-efe na be nna m wuo ogwugwu ka anyị na-efe. Then ị bịa n'ogwugwu ahụ ka mmụọ be nna m si eme, how our own deities operate is that like that ogwugwu o nwere ebe a na-agọ ya agọ, ebe ahụ bụ ebe ọnụ arụsị ya dị. I want to get to somewhere now. Ebe ahụ wee ebe ọnụ arụsị ya dị, dịka na ị chọrọ ibu mmanya jee gbasara ya mmanya, gbuo ya ọkụkọ, waalụ ya ji sie ya ebe ahụ ma whatever, ebe ahụ ka arụsị ya dị. Then abịazie n'ime agụ ka mmiri ya nọ, mana ofu spirit. O nwere onye ọ ga-awa, o nwere ihe ndị be anyị na-asị ịwa mmadụ, dịka isi mmadụ bịakwute ya. Ọ bụrụ na ọ sị gị bịakwute ya, o nwere ike ọ sị gị bịa na mmiri ma ọ gị bịa na arụsị ya. Either na ọ sị gị bịa na mmiri ma ọ sị gị bịa na arụsị ya, mana ofu spirit ka ọ bụ. So a lot of people, like so many people, like mmiri banya ahụ ebe ọ dị 2 hours ka eji eji ya with bike. You understand? Ọ dị very far mmiri ya, mana ebe a na-agwa ya dị n'azụ be ma. You understand? So mana a lot of people, especially ndị nọ n'ụka, that don't have interest in traditional stuffs, when you ask them, ha ya sị gị na ogwugwu arụsị na onwero mmiri, gị na ha eme ya ka argument, asị gị na onwero mmiri. So ihe na-ebute ha n'ọtụtụ mgbe na arụsị dị otu a na-enwe mmiri nwere ike ọ bụrụ na o nwere ihe megidere mmiri esi ebe ahụ pụọ. Generation na-abịa, history anwụọ, ndị nke akpọ ya ogwugwu arụsị, ndị nke akpọ nke ogwugwu mmiri. Ị na-aghọta? So they are the same. It just na nke anụnwa bụ ebe a na-egburi ya anụ egbu, maka ebe a na-atụnyere ya aja atụnye. Simple, but they are the same spirit. So anyị achịkọta okwu anyị taa, anyị agbalịala ihe awụ 1 hour 2 minutes and 59 seconds. Okay, so anyị achịkọta okwu anyị taa. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere ịjụ m gbasara ihe ndị m na-akụzi, ihe ọbụla n'ọdịnala Igbo, ị chọrọ ka a gbara gị afa ma rụọ ọrụ gị ọrụ mmụọ, zitere m ozi na 07037311663 ma ọwụ ịkpọ m na 09166911575. Ajụjụ ka na-abịakwara, ụnụ achọrọ ka m pụọ taa. Okay, ka m nsagodi nke onye nka. Onye ka sị, thanks ma, I appreciate. I have heard of the call, but I don't know how. I don't know where to start or what kind of work, because I do charity works now through helping people, and I thought it's a way of answering my call. You have not started answering your call. My sister, who will ring your bell? Who will ring your bell? Is it me? See my own. I'm ringing my own. Who will ring your bell? Who will carry your aja to the water? Who will burn incense? Who will consult for people, help people lift up their body? Who will do that for people? Those people that have been assigned to you for you to help them save their life. We are not thinking of giving somebody fish. We are thinking of people that you make a better people that you will help and change their life. What about them? Your work is beyond doing charity. Even as I am now, I dey run charity past you. It is one of the characteristics of when you want to call, you must run charity. Ị ga na-achụ aja na-enye ndị mmadụ, nyere ndị mmadụ aka. So it's beyond that. So when I'm praying to my ezumezu, which particular spirit should I tell to bless me? Is he only my chi? Ka onye jụrụ m ajụjụ a, Patrick. Now, iweta ọjị, ọmụkụzikwa ịgọ ọfọ ọdịnala. If you people want me to teach you ịgọ ọfọ ọdịnala, ụmụ welikwa aka ka nkụzie ya. Iweta ọjị,
Chukwu okike abịa ma akpọkwuo m gị, anyị eweta ọjị. Anyị sịkwa na onye wetara ọjị wetara ndụ weta udo. A sịkwa gị bịa tọọ ọjị. Chi njibi ụwa bịa tọọ ọjị. Arụsị njibi ụwa bịa tọọ ọjị. Ndị ichie m bịa tọọ ọjị. Aja ana bịa tọọ ọjị. Arụsị be nna m, arụsị ikwu nne m bịa tọọ ọjị. Akpọkọ ụmụ mmụọ niile m na ha so, ma nke mma ma nke nna amahụ. A sị m unu na m anaghị akpa oke. Onye nụ ya kpọrọ ibe ya. Ezigbo mmụọ niile na-eme ihe ọma na be nna m bịa tọọ ọjị. Mmụọ niile na-eme ihe ọma n'ikwu nne m bịa tọọ ọjị. Mmụọ niile na-eme ihe ọma n'ikwu nne nne m bịa tọọ ọjị. Mmụọ niile na-eme ihe ọma n'ikwu nne nna m bịa tọọ ọjị. Ndị anyanwụ na ndị agbara, ndị mgbọrọgwụ na ndị mkpa akwụkwọ, ndị mmiri bịa tọọ ọjị, ndị ana bịa tọọ ọjị. A sị m unu biko, ndụ m mbọsị eke, ndụ m mbọsị ole, ndụ m mbọsị afọ, ndụ m mbọsị nkwọ. Ana m ayọ unu ngọzi ka unu gọzie m, mepere m ụzọ, mee ka akara njibi ụwa pụta ihe. You start making your request. O nwere a particular deity, entity na channel your request to. Ike nwere ike ịhụ nka, ike adị nka. O nwere ike nke ahụ ị na-eche na ọnya ma ga-emere gị, ịkpọ ya ike adịrị ya, ma ọ bụrụ na ọ na-egbu dị wesef. You understand? These are your forces. You have to join them. Let whatever the blessing that they are bringing, let whatever battle they are fighting, let them fight. Let them join hands together and fight for you. Let them join hands together and bless you. Ịghọta gị ya? Biko unu ka chi foo unu. Ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ, ya gazie.